Today's presentation is presented by Dr. Shaila Amin, Assistant Director, Department of Pediatrics. Today, the session will be chaired by Professor Dr. S. Talukder, Professor and Head of the Department of Pediatrics. And today's resource person, Professor Dr. Mymensingh, Professor of Pediatrics, and Professor Dr. M. Khan, Professor of Pediatrics and as well as Director of the hospital. And Dr. Mohammed Kamrul Jamal, Associate Professor, Department of Pediatrics. Now I am requesting our chairperson, sir, Professor A.S. Talukder, sir, come to the dais along with the resource person and take. Bismillahirrahmanirrahim. উপস্থিত সম্মানিত ডিরেক্টর স্যার, ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার, মির্জা মাজিদ স্যার, প্রিন্সিপাল and প্রফেসর অফ পেডিয়াট্রিক্স, সম্মানিত প্রফেসর, আমার সিনিয়র এবং জুনিয়র কলিগস, পেডিয়াট্রিক্স ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আজকের উইকলি সেমিনারে সবাইকে স্বাগত। আমাদের এই স্বাধীনতার মাসের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। প্রথমেই আমাদের আজকের এই সেমিনার আমরা সঠিক সময়ে শুরু করতে যাচ্ছি, এজন্য আলোচনা সাহায্য করতে। আজকের এই সেমিনারের পরে নিতে হবে। আমাদের রিসোর্স পারসন স্যার আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের আজকে সেমিনার প্রেজেন্টেশনের ছবিটা। আমাদের লাইভ আমি তাকে দেখবো, আমাদের ছবিতেও দেখবো, আমরা তাকে লাইভও দেখতে পারবো। সে শ্রীপুরের অধিবাসী, সে আজকে সেমিনারের জন্যই শুধু আমাদের এখানে এসেছেন। আজকে বাইরে নাস্তা করছেন, চলে আসবেন অল্প সময়ের মধ্যে। কেন এই কেসটা আমরা প্রেজেন্ট করলাম? আসলে আমাদের সেমিনারের উদ্দেশ্য যেটা থাকে, ভিডিও রিয়াল এবং আমরা কিছু জানতে পারি, শিখতে পারি, এরকম কিছু কেস নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই। এরকম একটা পেশেন্ট আজকে 11 ইয়ার্স, সে দীর্ঘদিন যাবত এখানে আমাদের এখানে আমার ফলোআপে ছিল, আমাদের এখানে আগেও ভর্তি ছিল এবং লাস্ট 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ আগে ভর্তি যখন হয়, আমরা তখন এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি না। এটা রিয়ার জেনেটিক ডিজিজ এবং এখানে মাল্টিপল কনজেনিটাল অ্যানোমালিস আছে, যেগুলো আমরা সামনে আলোচনায় শুনবো এবং জানতে পারবো। তো সত্যিকার অর্থে এই কেসটা সারা পৃথিবীতে, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এরকম কেস রিপোর্ট হয়নি। এটা ইনক্লুসিভেন্সি আমাদের এখানে তো প্রথম প্রেজেন্টেশন, হয়তো আমরা পরবর্তীতে আমরা একটা জার্নাল আকারে এটা করবো। তো যাই হোক, আমাদের আজকের উপস্থাপক আছে ডক্টর শায়লা আমিন, সিবি 6 ব্যাচের, আমাদের পেডিয়াট্রিক্সে সে 2011 তে জয়েন করছে এবং খুব লার্নেড এবং খুব ট্যালেন্টেড। সে সম্প্রতি এসে বিএস পাস করেছে, আপনি জানেন। আমাদের পেডিয়াট্রিক্সে আমাদের মেডিকেল অফিসার যারা আছেন, আসসালামু আলাইকুম বলো বলো হাইপার অ্যাক্টিভ কিছু দিকে আচ্ছা, ওকে দেখা করে চলে যান, বাইরে চলে যান, পরে আবার আসুন। পরে ডাকলেন, আচ্ছা বসুন, বসুন। দাদা Assalamualaikum. My respected teachers, dear colleagues, and beloved teacher doctors, welcome you all to today's weekly clinical meeting presentation. Now, with the permission of my respected teachers, I would like to start my presentation. This is my case, Aisha Monir. Aisha Moni, a 11 years old female, hailing from Paglaba program Mymensingh, admitted here on 17 February 2024
and I examined the patient on the same day. Informant was father. Presenting complaints. Abnormal behavior since infancy and difficulty in walking from early childhood. History of presentativeness. According to the statement of informant, this child developed abnormal behavior like aggressiveness to other child since infancy and very much fond of using mobile all the time since 3 years of her age. She also indicates need by shouting and crying. Informant also complains of difficulty in walking since early childhood. There was no history of fever, convulsion, vomiting, cough, and breathlessness. Her bowel and bladder habit is normal. For these illnesses, she was treated by registered physician for several times, but condition was not improved. She got admitted at CBMC-HB for further evaluation and better management. She had a history of repeated respiratory infection previously. Now birth history, antenatal. Mother was on regular antenatal checkup. There was no history of maternal gestational diabetes mellitus, hypertension, rash, and fever during this pregnancy period, but there is a history of one abortion in previous pregnancy. She was delivered at term at 39 weeks of gestation with birth weight over 1700 grams by lower uterine cesarean section. She cried immediately after birth, but within 2 hours following delivery, the baby developed respiratory distress and admitted in neonatal ICU care at Dhaka Shishu Hospital and was treated for 17 days. She was breastfed up to 6 months along with formula feed and complementary feeding up to 6 months completed days and now on usual family diet. She was completed as per EPA schedule. Developmental history. Gross motor, neck control at 6 months, stand with support 1 year, works with support at 18 months. She can't complete a meaningful sentence till yet, can say her name only. Behavior, having stereotype behavior and poor eye contact. She can hold object with immature grasp, vision intact, hearing intact, and she can copy scrolls. Treatment history. She was treated by registered physician several times in home and abroad. She is the first issue of her consecutive parents. Her younger sister healthy and alive. None of her other family members suffering from same kind of illness. Her father is a businessman, mother is a housewife, and she belongs to middle income group family. General examination. Appearance, facial dysmorphism like triangular faces, anti-mongoloid slanting, pinched nose, small mouth, plus low set ear. She is mildly anemic. There is no jaundice, cyanosis, cloudy, pyelonephria, leponitia, edema, or dehydration. Respiratory rate 20 breaths per minute, heart rate 20 beats per minute, blood pressure 90 over 60 mm of mercury, all are normal, temperature 99 degree Fahrenheit. Lymph node not palpable, thyroid gland not enlarged, body tenderness absent. On skin survey, there is loss of subcutaneous fat, skin became lax, wrinkling, and sagging of the skin present. This is not present. Regarding anthropometry, weight 17 kg, height 117.5 cm. BMI 12.5 kg per meter square, which lies less than 5th centile on NCSS median, reveals underweight. Weight for height minus 2.9 standard deviation, reveals moderately busted, and height for age minus 4.6 severely stunted. Examination of the ear nose reveals large low set ear, pinched nose. On eye examination, squint present, bedside field coagulation, and Benedict test reveals normal.
On systemic examination on locomotor system, gross muscle wasting, skin laxity involving both upper and lower limbs with asymmetry of the lower limbs, having claw hands, joint laxity and hyperextensibility. There is no tenderness, temperature normal. There is a restriction of movement of right hip, joint laxity present and are hyperextensible. Right leg about 62 cm, left leg about 72 cm reveals leg length discrepancy and limping gait is present. On nervous system examination, level of consciousness, she is conscious but not interested to surroundings, squint present. On motor examination, there is symmetrically reduced bulk of the muscle, tone, power, reflex are normal, coordination could not be elicited, and limping gait. All modalities of sensation are intact. There is no sign of cerebellation and no signs of meningeal irritation. On respiratory system examination, there is no chest drawing, symmetrical movement, but presence of the pectus excavatum and gross wasting of the chest muscle. Trachea centrally placed and apex beat on left flipped intercostal space at mid-clavicular line and chest expansibility symmetrical. Percussion not resonance and breast-on vesicular without any added sound. On cardiovascular system examination, pulse 90 beats per minute, blood pressure normal, JVP not traced. On precordial examination, there is no precordial bulging, visible impulse present due to gross muscle wasting. Apex beat on left fifth intercostal space at mid-clavicular line. There is no parasternal heave or no palpable P2. First and second are sound audible or auscultatory area without any murmur. On GAT examination, mouth and oral cavity normal, abdomen proper, size and shape of the abdomen is scaffold, umbilicus centrally placed, skin laxity present. There is no tenderness, liver, spleen not palpable, kidneys neither palpable nor palatable, urinary bladder not palpable, and there is no intra-abdominal lymphadenopathy. Percussion, hepatic and bowel sound is present. Salient features. Aisha Moni, a 11 years old female lady, first issue of consanguineous parents, completely immunized as per EPA schedule, belongs to middle income group family, hailing from Buffalo, Mymensingh. Admitted here on 17 February with complaints of abnormal behavior like aggressiveness to other child since 1 year and very much fond of using mobile all the time since 3 years of her age. And she indicates me by shouting and crying. Informed also complaints of difficulty in walking since early childhood. There was no history of fever, convulsion, vomiting, cough, and breathlessness, but history of repeated respiratory tract infection. For this illness, she was treated by registered physician for several times in home and abroad, but condition was not improved. On examination, child having characteristic facial dysmorphism, mildly anemic, vital signs normal anemic, there is gross skin laxity present in whole body, and anthropometry levels underweight, moderately wasted, severely stunted. Gross muscle wasting, claw hands, joint laxity, hyperextensibility with leg length discrepancy. Restricted movement with limping gait is present. She is conscious but not interested to surroundings, developmentally delayed, squint present, symmetrically reduced bulk of the muscle, tone, reflex normal, and other system reveals nothing abnormality detected. Now, what may be the provisional diagnosis? Provisional diagnosis could be Ehlers-Danlos syndrome. Ehlers-Danlos syndrome. একটা মুভি ছিল যে অমিতাভ বচ্চন আর similar kind of presentation, irritative Okay, sir. Cuties sir, what বলছে যে প্রফেশনালি cuties লাগা বলছে।
আমি ওকে খুব সুন্দর একটা কেস নিয়ে আসছে সায়না। যে কেসটা নিয়ে আসছে আমি শুধু এখানে যারা আছে সবাই জানে বিষয়গুলো কম আর বেশি। যে সামারি আমি যে সিমটম রিপ্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে তার মধ্যে আমি শুধু যে জিনিসগুলো আমার চোখে পড়ছে মানে নজর আসছে সেগুলো একটু সামারি করে দিই, তাহলে আপনাদের ডায়াগনোসিসে সুবিধা হবে। এক নম্বর হচ্ছে কনসেন্সুয়াল ম্যারেজ ইজ কনসেন্সুয়াল, নাম্বার 1। নাম্বার 2, তার নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন আছে। অ্যাসফিক্সিয়ার ডেফিনেট হিস্ট্রি দেয় 2 ঘন্টা পরে কিন্তু তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কোনো কার্ডিয়াক ডিজিজ নাই, কোনো লাং ডিজিজ নাই, কোনো ক্রনিক লাং ডিজিজ নাই, কিন্তু তার কি আছে নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন আছে, তার মেন্টাল রিটার্ডেশন আছে, তার জয় মাস্কুলোস্কেলেটাল ম্যানিফেস্টেশন আছে, তার আই ম্যানিফেস্টেশন আছে, অপথ্যালমিক ম্যানিফেস্টেশন আছে, কিউটেনিয়াস ম্যানিফেস্টেশন আছে। তাহলে কি কি কম্পোনেন্ট গুলো আমরা এই কেসে পাইলাম? নিউরোলজিক্যাল, ডেভেলপমেন্টাল ডিলে আছে, গ্রস স্ট্যান্টিং এন্ড ওয়াস্টিং আছে, সিভিয়ার অ্যাপটিটি আছে, ফেলিউর টু থ্রাইভ আছে। তাহলে তার ফেলিউর টু থ্রাইভ আছে, ডেভেলপমেন্টাল ডিলে আছে, হ্যাঁ, তার আইকিউ কি বলে বুদ্ধিবৃত্তি ইন্টেলিজেন্স প্রবলেম আছে, মাস্কুলোস্কেলেটাল কম্পোনেন্ট তার ম্যানিফেস্টেশন আছে, অপথ্যালমিক ম্যানিফেস্টেশন আছে, এবং সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্কিন ম্যানিফেস্টেশন। এই ধরনের ম্যানিফেস্টেশন যদি থাকে এবং সবশেষে তার কিন্তু প্রোজিরয়েড ফেসিস আছে, প্রোজিরয়েড যে অ্যাপিয়ারেন্স তার আছে, প্রোজিরয়েড ফেসিস আমরা যেটা বলি দেখলেই মনে হয় বুড়া বুড়া, প্রোজিরয়েড ফেসিস আছে, দ্যাট ইজ একটা সিন্ড্রোমিক ফেসিস তার আছে। তাহলে এই সিমটম সবগুলো এখানে করলে যদি জানা থাকে আমার, তাহলে ডেফিনেট যদি ডায়াগনোসিসটা বলতে পারি তাহলে ভালো, না বলতে পারলে মোটে কোনো অন্যায় হবে না, কোনো অন্যায় হবে না। তাহলে এই যে ডাইভার্সিটি, মেটাবলিক ডিসঅর্ডার, কনজেনিটাল ডিসঅর্ডার, জেনেটিক ডিসঅর্ডার, এগুলো সিনড্রোম, অসংখ্য সিনড্রোম আছে, অসংখ্য, কতগুলো কনজেনিটাল। সুতরাং আমরা শুধু যদি বলতে পারি যে এই যে একটা সিনড্রোম, তাহলেই আমার মনে হয় যথেষ্ট, তাহলেই যথেষ্ট। দেখো সিনড্রোম স্যার এই যে আমাদের পেশেন্ট এই স্যার অলওয়েজ ফন্ড অফ মোবাইল, তার স্কিনটা খেয়াল করেন, তার জয়েন্টগুলো খেয়াল করেন, তার ফিজিক্সটা খেয়াল করেন। তাহলে আমরা যদি ডেফিনিট নামটা বলতে নাও পারি সেই আমরা যদি শুধু বলতে পারি যে এটা সিনড্রোমিক ডিসঅর্ডার, ব্যাস এনাফ। তারপরে আপনার রেফারেন্স বুক অথবা রেফারেন্স ওয়েবসাইট বা রেফারেন্স যে কোনো একটা থেকে আপনি সিনড্রোমের নামটা জেনে নেবেন। এখন দেখেন চেষ্টা করে আমরা খুব দূর আগাইতে পারি। এই যে হাত আছে লিম্পিং গেট, আর অলওয়েজ এরকম ঠিক আছে। Professional. Slowly. Attention deficit hyperactivity disorder with developmental dysplasia of right hip, with failure to thrive, with global developmental delay, with intellectual disability, with swing, with dyslexia. Professional. So differential diagnosis: Ehlers-Danlos syndrome, progeria, and scalp syndrome. Scalp means skeletal abnormality, then dyslexia, ambiguous genitalia, then retardation, that is arms growth retardation and developmental retardation, and facial dysmorphism. Scalp syndrome. No sir, there is no ambiguous genitalia in my patient. Cardiac involvement is sir. No cardiac involvement and no ambiguous genitalia. Now the investigation, this diagnosis is mainly clinical, but investigation done to exclude the differential diagnosis
and to see the prognostic purpose and management purpose. So CBC with peripheral blood film, hemoglobin mildly reduced, total count of WBC 11,500 per cubic millimeter, and differential diagnosis. Differential count of WBC normal, platelet normal, and PVF shows normostatic normochromic anemia with mild anisocytosis. Chest X-ray reveals normal, X-ray of the right hip joint, posterior dislocation of the right femoral head, and X-ray of the dorsal lumbar spine, no bony lesion. This is X-ray. Right hip take dislocation. Right hip. The right hip dislocation. That's it. So this is the report. Ultrasonography of whole abdomen, normal. Urinary, serum electrolytes, serum creatinine, thyroid function test, all were normally meet. Vitamin D assay, normal. Liver function test, serum bilirubin, LGBT, serum albumin, all are normal. This is the MRI of brain, absence of the corpus callosal agenesis. This is done in 2019. Serum ammonia, serum lactic acid, normal. Echocardiogram, normal. Ammonia is normal. These are normal. Ammonia normal. 55 to 65 are normal. Then, genetic mutation study to confirm the diagnosis. This is PYCR1 gene, location exon 5. Then diagnosis is cutis flexor type 3B, B-Bursey syndrome. And investigation to be done, skin biopsy. As genetic mutation study confirm the diagnosis, then skin biopsy is not done. And this is the report done from Vellore, India. Now, the confirmatory diagnosis, B-Bursey syndrome, cutis flexor type 3B, with global developmental delay, with attention deficit hyperactivity disorder, with developmental dysplasia of right hip, with failure to thrive, with intellectual disability, with schooling. This is the confirmatory diagnosis. Now, management. There is no specific treatment for this patient, only symptomatic and supportive management. And treatment should be multidisciplinary approach. The pediatrician plays a pivotal role in these cases. Then genetic counseling, physiotherapy, developmental therapy, orthopedics correction, ophthalmological correction, dermatological management, occupational therapy, and social therapy. And we should follow up the patient, both clinical and biochemical and also radiological. And clinical usually neurodevelopmental assessment. We have to done the neurological assessment. And prognosis is guarded. As it is a syndromic disease, so prognosis is guarded and multiple symptoms is present here. And complication, already some presentation, that is global developmental delay, intellectual disability is there, developmental dysplasia of hip and ADHD, all of the complications, but later on, as there is a cross muscle bursting of the intercostal muscle, the most important complication is pneumonia, emphysema. This may be there, and cause of death is due to the pneumonia. Now, prevention, as it is an autosomal recessive disorder, so prevention is mainly genetic counseling, antenatal detection, and avoid hazard marriage. Thank you for patient sharing. Thank you, Pediatrics Department, for bringing out such a nice and rare case. And special thanks to Dr. Shaila Amin for presenting this case.
My question to Dr. Shaila, as this is it is a disease of genetic disorder. So a consanguineous marriage, how much percentage can affect the future children, or this affect any classification of genetic disorder? This syndrome is present. As this is autosomal recessive disorder. Autosomal recessive. Autosomal recessive disorder. Autosomal. There is autosomal recessive. So there is a chance of 25 in case of both parents are carrier. So 50% will be carrier, 25% will be disease, and 25% will be normal. This is the pedigree of the autosomal recessive disorder. In each pregnancy. In each pregnancy, 25% chance of Affected. 25% normal, Normal. and 50% will be carrier. Carrier. So in this case, so there is 3 baby, one history of abortion, Yes. one normal, and this baby syndrome. In their family In history. their family. No, not this. In their other family members. No, sir. No, There is any No, sir. disease No like that? No, sir. Nobody. Inactivity, sir. Nothing. So how can they bring this recessive without having the carrier state, or So in without case of autosomal recessive carrier, if both parents are carrier, carrier? then affected. Hello. Sir, এখনো তাহলে মানে বাবা মার এখানে বাবা মা দুজনেই ক্যারিয়ার না স্যার, আমরা বাবা মার তো ক্যারিয়ার ডিটেকশন করা হয়। Carrier না হলে স্যার affected হবে না। ক্যারিয়ার হতে পারে, অবশ্যই হতে পারে, আমরা বাবা মাদের করি না। এটা হচ্ছে ইউজুয়ালি অটোসোমাল রিসেসিভটা বোথ প্যারেন্টস এর ক্যারিয়ার হলে তখন 25% ডিজিজ হবে, 25% নরমাল হবে, 50% ক্যারিয়ার হবে সেই ক্ষেত্রে। তবে স্যার কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্পন্টেনিয়াস মিউটেশন হওয়ারও চান্স আছে। ইন কেস অফ স্যার, ইন কেস অফ রিভার্স সিনড্রোম যেটা, সেই ক্ষেত্রে স্যার স্পন্টেনিয়াস মিউটেশনের চান্স আছে। এটার ইনসিডেন্স অ্যাকচুয়ালি অনেক কম স্যার, less than 1 per 10 lakh. Less than 1 per 10 lakh population, and so worldwide only 30 cases were detected till date from 1967. A case sir, 1967 first diagnosis was sir, D. Barsi, একজন physician, উনি এটাকে diagnosis করেন as a whole. So till date 1967 থেকে till date only 30 cases. জানতে চাচ্ছে যে দিস ইজ অটোজোমাল রিসেসিভ ডিসঅর্ডার। অটোজোমাল রিসেসিভ ডিসঅর্ডার, তাহলে জিন ডিফেক্টিভ জিনটা থাকতে হবে, দুই পার্টনারে কি থাকতে হবে? দুই পার্টনারে যদি অটোজোমাল এই জিনটা ডিফেক্টিভ থাকে তাহলে ম্যাচিং হলে একটা সম্ভাবনা থাকবে হওয়ার। তো যেহেতু কনসেনজুয়াল ম্যারেজ, ওই যে বলছে কাজিন ম্যারেজ প্রিভেনশনের জন্য, কনসিকুয়েন্সি থাকাতে দুইটা ডিফেক্টিভ জিন যখন ম্যাচিং আসে তখনই একটা প্রোডাকশন হবে ডিজিজ। আর পসিবিলিটি এখন পার্সেন্টেজ অফ পসিবিলিটি সেটা হলে যে 25% ক্যারিয়ার হবে, 25% ডিজিজ হবে, 50% এই ফ্যামিলিতে তাই হচ্ছে। একটা বাচ্চা নর্মাল হয়েছে, ডিজিজ হয়েছে, আরো যদি বাচ্চা হয় কে তখন ক্যারিয়ার হবে। তবে এই যে পার্সেন্টেজটা কিন্তু প্রতি প্রেগন্যান্সিতে পার্সেন্টেজ, টোটাল বাচ্চা টোটাল নাম্বার পার্সেন্টেজ না, কিন্তু ইচ প্রেগন্যান্সিতে পসিবিলিটি হলো এরকম। এবং এরকম হতে পারে 4টা বাচ্চা ডিজিজ হতে পারে ইচ প্রেগন্যান্সিতে, কারণ স্কিপ জেনারেশন এখানে। Next question is Dr. Kudus. What is your next step for further diagnosis or further how you investigate further for this case? Besides skin, actually I have no diagnosis, I have investigation নাই, কারণ আমরা তো কনফার্ম করে ফেলেছি where the mutation already detected, যেটা বাংলাদেশে তো হয় না, মিউটেশন জিন মিউটেশন ইন্ডিয়াতে করে আসছে তারা, এটাই কনফার্ম করে দিতে। হ্যাঁ, কারণ অ্যাকচুয়ালি যে এটা ওই জিনে মিউটেশন থাকার কারণে স্কিনে যে কোলাজেনটা প্রোলিনটা তৈরি হচ্ছে না, বায়োলজিক্যাল করার দরকার নেই, মানে বললে ভালো হতো, মানে কি দেখার জন্য যে ওই প্রোলিনটা ডিফেক্টিভ বা ডিফিসিয়েন্ট আছে, এইটুকু বেশি না। আরেকটা টাইপ আছে স্কিন বায়োপসি করা হয়, সেটা যেটা মিউটেশন আমরা হচ্ছে এটাতে পেয়েছি PYCR1 জিন। আমরা স্কিন বায়োপসি করলে সেটা আরেকটা জিন মিউটেশন হয় ডিভার্সিতে, সেটা হচ্ছে স্যার LDS 18 জিন, সেটা স্কিন বায়োপসিতে আসে। তো স্পেশালি হচ্ছে স্যার
স্যার যেটা হচ্ছে পাইরিন যদি ডিফেক্ট থাকে, পিউরিন ডিফেক্ট, পিউরিন এবং পাইরিমিডিন যে বেসটা আছে স্যার নাইট্রোজেনাস বেস, স্পেশালি যদি পিউরিন ডিফেক্ট থাকে তখন এলডি জিন ডিফেক্ট হয়, সেটা স্যার স্কিন বায়োপসিতে আসে। এবং স্কিন বায়োপসিতে ফিব্রিলিন 1 একটা, ফিব্রিলিন 2, ফিব্রিলিন 3 এরকম স্যার কিছু কানেক্টিভ টিস্যু থাকে যেটা স্কিনে থাকে, সেটা ডিফেক্ট মানে আইডেন্টিফাই করা যায় স্কিন বায়োপসিতে। একটা পেশেন্টের দুইটা জিন ডিফেক্ট না থাকে, একসাথে দুটো এটা থাকে। হচ্ছে যেহেতু যেটা মিউটেশনে চলে আসছে এটা আমাদের যেহেতু জেনেটিক স্টাডি করেছি, আমাদের এখানে তো হয় না, ওরা বলে কি সব অ্যাক্সিডেন্ট করে এটাকে ডিটেক্ট করেছে। আর এখানে যেতে হচ্ছে ফিব্রিল 1, 2 and 3 এন্ড হিউম্যান অ্যাক্সিডেন্ট ফ্যাক্টর, তারপর হচ্ছে এই ফ্যাক্টরগুলি একটা হচ্ছে কম থেকে ডিফেক্ট থাকে, এগুলিতে স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাই, কিন্তু বেসিকটা হচ্ছে যে জিনটা, ওই জিনের ডিফেক্ট থাকার কারণেই তো সবকিছু হচ্ছে। আর বাংলাদেশে আমাদের পক্ষে যে সব ধরনের ইনভেস্টিগেশন করা হয়েছে তার দ্বারা কি পেশেন্টগুলি এতটা কোঅপারেটিভ যে আমরা অলরেডি 3 মাসে কিন্তু আমাদের একজন ইনস্যুরেন্স করার জন্য একদিন ভর্তি হয়েছে এখানে, একজন মানে একদিন আমাদেরকে এখানে আসার জন্য শুধুমাত্র আজকে এখানে দেখার জন্যই আসে। সুতরাং তার বলতো যে আমরা যেখানে যেতে হয় যে মানে যা দরকার সবই করবো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নেচার হচ্ছে এবং যে মানে তারও করার কিছু নেই, আমাদেরও তেমন কিছু করার নেই। ডক্টর তৌফিক যে প্রশ্নটা করছেন উত্তর কিন্তু সরাসরি দেওয়া যায়। সেটা হচ্ছে উনি বলছেন যে নেক্সট ডায়াগনোসিসের জন্য কি করা যাবে, ম্যানেজমেন্টে কি করতে হবে, ম্যানেজমেন্টে কি করতে হবে, একটু সময় লাগবে। তাহলে আমার ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে 1 নম্বর, জেনেটিক কনফিগারেশন জানা হয়ে গেছে এবং সেটাতে PYCR1 ডিফেক্টিভ জিন আইসোলেটেড হয়েছে, সেটা ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে। এখন ম্যানেজমেন্ট পারপাসের জন্য তার জন্য একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলি যে এই যে ডিজিজগুলা, এই ডিজিজগুলা মেটাবলিক, জেনেটিক এবং মেটাবলিক। আচ্ছা, এর মধ্যে কতগুলো কেস হয় কনজেনিটাল হয়, কতগুলো অ্যাকোয়ার্ড হতে পারে। আবার যেগুলি ডায়াগনোসিস ভার্সেস ডায়াগনোসিস হবে, সিনড্রোম ভার্সেস সিনড্রোম ডায়াগনোসিস হবে, সবগুলোতেই কিন্তু আবার এই জেনেটিক ডিফেক্ট ধরা পড়বে না। কতগুলোতে ধরা পড়ে, কতগুলোতে জেনেটিক ডিফেক্ট ধরা পড়ে না। এগুলো মিস্ট্রি, এগুলাই সিনড্রোমের মিস্ট্রি। আর আমরা ব্যাখ্যা দিতে পারবো না কেন ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে। তাহলে আবার বলি, কতগুলো কনজেনিটাল হতে পারে, কতগুলো অ্যাকোয়ার্ড হতে পারে। আবার তাদের মধ্যে কতগুলোতে জিন ডিফেক্ট ধরা পড়তে পারে, কতগুলোতে জিন ডিফেক্ট ধরা নাও পড়তে পারে। এই জন্য বার্সে সিনড্রোম নামে অনেক সময় বলা হয় না, বলা হয় কিউটিস ল্যাক্সা। এই কিউটিস ল্যাক্সা গ্রেড 1, 2, 3, টাইপ 1, 2, 3 বিভিন্ন ভাবে কিউটিস ল্যাক্সা দিয়েও কিন্তু ডিসক্রাইব করা হয়। এখন আমার রোগী পরিষ্কার PYCR1 ডিফেক্ট জিন পাওয়া গেছে, ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে। 2 নম্বর হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। আমি শায়লাকে প্রশ্ন করছিলাম যে অ্যামোনিয়া লেভেলটা কি নর্মাল, কেন প্রশ্ন করছিলাম যে এখানে এই যে প্রোটিন সিনথেসিস ডিসজেনেসিস হয়, এখানে কি হয়, অ্যামোনিয়া লেভেল বেড়ে যায়, অ্যামোনিয়া লেভেল বেড়ে যায় এবং সেখানে পিউরিন লেভেল বেড়ে যায়। আর কমে কোনটা, বাড়ে তো পিউরিন, কমে কি আর্জিনিন কমে, আর্জিনিন কমে যায়, পিউরিন বাড়ে, সেটাও নর্মাল। তাহলে একমাত্র এখানে চিকিৎসার একটু ক্ষেত্র আছে, যদি অ্যামোনিয়া লেভেলটা ওই কি বলে পিউরিন যদি বেশি থাকে, আর্জিনিন যদি কম থাকে, তাহলে সেখানেই সামান্য একটু চিকিৎসার সুযোগ আছে, যে তখন স্ক্যাভেঞ্জার, পিউরিন স্ক্যাভেঞ্জার ইউজ করতে হয় পিউরিন ব্লাড থেকে পিউরিন লেভেল আউট করার জন্য, পিউরিন লেভেল কমানোর জন্য, এবং আর্জিনিন সাপ্লিমেন্টেশন দেওয়া লাগে। আর্জিনিন প্রোটিন যেগুলাতে মানে আর্জিনিন আছে ওগুলো সাপ্লিমেন্ট করতে হবে। আর পিউরিন লেভেলটাকে কমানোর জন্য পিউরিন স্ক্যাভেঞ্জার ইউজ করতে হবে। আমরা থ্যালাসেমিয়াতে স্ক্যাভেঞ্জার ইউজ করি না, ডেসপারল ইউজ করি, কি জন্য, ওই যে ইয়ের জন্য না, ফেরিটিন লেভেল বেড়ে যায়, তখন স্ক্যাভেঞ্জার ইউজ করি আমরা, ডেসপারল ইউজ করি। ঠিক একইভাবে তখন পিউরিন স্ক্যাভেঞ্জার ইউজ করতে হয়, আর আর্জিনিন লেভেল যেহেতু কমে যায় ওর জন্য আর্জিনিন সাপ্লিমেন্ট করতে হয়। সেটাও তো এই পেশেন্টের সুযোগ পায়। সুতরাং এক কথায় ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে, প্রগনোসিস নট গুড, সিমটোম্যাটিক।
সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট করতে হবে। স্যার আমাদের প্যাথোলজি মাইক্রোবায়োলজি আছে ওনাদের পক্ষ থেকে কোশ্চেন আমরা আহ্বান করছি। আমাদের করিমগঞ্জ স্যার আছে রিসোর্স পার্সন, স্যারকে স্যার করা বলবো। আমাদের কামিল যেমন রিসোর্স পার্সন আছেন, আমরা আছি, কোশ্চেনগুলি আমরা পার্টিসিপেটস করি। থ্যাংক ইউ। স্টুডেন্টদের ব্যাপারে দুইটা কথা বলি, একটা হলো স্টেরিওটাইপ বিহেভিয়ার, একটা হলো ফেসিয়াল ডিসমরফিজম। স্টেরিওটাইপ বিহেভিয়ার যেটা আমরা দেখলাম যে সে কিন্তু কারো টাচ সহ্য করে না, ফিজিক্যাল টাচিং গুলো সহ্য করে না। আরো যে কাজগুলো হতে পারতো ওয়েলিং, হ্যান্ড ওয়েলিং, তারা হ্যান্ড গুলো কন্টিনিউয়াস হ্যান্ড ওয়েলিং করে। সে একটা মোবাইল নিয়ে আসে আর বডি রকিং করতে পারে, বডি রকিং করতে পারে, কন্টিনিউয়াস অনেক সময় ধরে ঘুমাইতে পারে, অনেক সময় ধরে ঘুমায়। কিছু কিছু বাচ্চা কিন্তু হাইলি ইন্টেলেকচুয়াল থাকে, অ্যাবাভ নরমাল থাকে, এরকম পাওয়া যায়। আর ফেসিয়াল ডিসমরফিজম এখানে তো যেগুলো আছে সেগুলো তো দেখলেন। এছাড়াও যেগুলো থাকতে পারে, ফ্রন্টাল বসিং থাকতে পারে, স্লোপিং থাকতে পারে, পুর হেড, লুজ সেট এয়ার থাকতে পারে, অ্যান্টেরিয়র রুটিং এয়ার থাকতে পারে, অ্যান্টেরিয়র রোটেশন আছে এয়ারে। হাইপোটেলুরিজম, যে দুইটা চোখের যে ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্সটা কমে যেতে পারে, অথবা দুইটা চোখের ডিসটেন্স বেড়ে যেতে পারে, হাইপারটেলুরিজম। এছাড়া কি করে যে লোয়ার জ, যেটা লোয়ার জর সামনে গিয়ে থাকতে পারে, ছোট হইতে পারে, মাইক্রোপ্লাটিয়া, বা এটা পোস্টেরিয়রলি ডিসলোকেট থাকতে পারে। এর সাথে কিন্তু ক্লেফট প্যালেট থাকতে পারে, একটা সিকোয়েন্স থাকে পেয়ারের রবিং সিকোয়েন্স, একদম ক্লেফট প্যালেট থাকতে পারে, এবং এই যে এরকম রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস থাকতে পারে। তাহলে এতগুলো জিনিস কিন্তু এই ফেসিয়াল ডিসমরফিজমে থাকতে পারে। থ্যাংক ইউ অল। খুবই সুন্দর হয়েছে প্রেজেন্টেশন, এবং তার প্রেজেন্টেশন তৈরি খুব ভালো হয়েছে, ব্যানারটা সুন্দর হয়েছে। তো আর আমি যে জিনিসটা ভয় পেয়েছিলাম যে আমাদের ইয়াং ডাক্তার প্রথমে বললো এলার দান্ত সিনড্রোম, এটা তো পড়াই দিতেছি, কিন্তু আমি তেমন কিছু জানতাম না, কি আবার আজকে বিপদে করি আর কি, সেটা নিয়ে বেশি আলোচনা হয় নাই। এখানে কিউটিস লেক্সার টাইপ 3B, এটা জেনেটিক ডায়াগনোসিস হিসেবে আমরা এখনো করি না, ইন্ডিয়াতে করে নিয়ে আসছে। এর বায়োপসি যদি দিত তাহলে আমি করতাম বিপদে, যদি কোনো হিস্ট্রি না লেখা থাকতো। আজকাল তাই হয়, ছোট্ট একটা স্কিন বায়োপসি ফর্ম করা, তো তখন আমরা পরিচয় করি। একটু যদি জিন দেওয়া হয়েছে এই জিনিস হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে বই খুলে পাওয়া যায়, আমরা দেখে তার সাথে একটু মিলাইতাম, যদি মিলতো তাহলে দিতাম, না হলে মিলে নাই, এই ধরনের আর কি। তাহলে যখন স্কিন বায়োপসি দিবেন আমাদের কাছে, তখন আমাদেরকে একটু হিন্ট দিবেন এই ডায়াগনোসিস করতে পারে। ধন্যবাদ। আবার আসলে কি হবে, সে কতটুকু হবে, সে কি বিয়ের সাথে কত যাইতে পারবে, তার কি বাচ্চা হবে, এটা অনেকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে। Actually, এই কেসটা দিস ইজ দ্য ভেরি ভেরি রিয়ার কেস, এটা সম্পর্কে খুব একটা স্টাডিও নাই। তো হোয়াট গুগল সে, গুগল যেটা বললো টিল ডেট যে কেসটা পাওয়া গেছে তার বয়স 40 বছর পর্যন্ত সে সার্ভাইভ করেছে। তো এটা হয়তো আমরা ফলো আপ করতে পারবো না, প্যারেন্টস ভেরি মাচ কোঅপারেটিভ। তো দেখি এর ক্ষেত্রে কি হয়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। তো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আর আমাদের পেডিয়াট্রিক্সের পক্ষ থেকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সামনের সেমিনারগুলি থেকে সেমিনারগুলি হবে, সেগুলো আপনারা কিরকম ভাবে উপস্থিত থাকবেন এই বলে আমরা শেষ করছি। ধন্যবাদ।